My story was about being in a relationship but different religion, and it was okay with me. I decided to be with him even though he wasn't a Muslim. But remember, my biological dad wasn't happy with it. But for me, I was like, I'll make my dad to love my man. Mwana w'obuwala nnyonnyola ku relationship ke wakati we ne guy bwe basinkana nga tebagatta ddiini oba nga si banzikiriza yemu, ku ye kyali okay newankubadde taata we yali akiwakanya nesse kuwakanya naye ng'ali kushiwa nti ajja kuleetera taata we okukkiriza musajja wa mwagale. Mr. Sozi, you know that conversation at first? Darling, in our conversation, husband to be asked me how long I worked this side and what I achieved. Omanye emboozi z'abaagalana nga baakatandika yambuuza eno gye mbadde nkolera nkozeewo biki bye ntuuseeko. I told him for now I have 2 plots, but I want to build rentals in one of my plots. Namugamba nti waye nguzeeyoko bupoloti bubiri awo era nandyagadde okuzimba mukamu ku bupoloti obwo. He said that's so great, and I asked him too. He told me that I have plan of starting up my company. Yambuuza nti ate gwe oli bikikoye nina enteekateeka etandikawo ekitongole kyange. Ekitongole ne kampani bye bimu. Omanye ekitongole yuna engeri gye guwulikise ng'eringa ministry. Nange mugudde kuona omutaputa. I have a plan of starting up my company, businesses, and I'm also grazing some animals. Nkola n'ogw'obulunzi. Oh, I replied him that, hey, that's wow. Okay, okay. So the man told me that, can we work together as lovers? I told him, it's as long as you respect the word marriage. Omwami abuuza nti tusobola okukola ebintu ffeffembi ng'omwami n'omukyalo baabaagana. Ko ye nti si wabi kasita babanga waliwo okuwa ekitiibwa ekintu ekiyitibwa obufumbo. I asked him, do you know the word marriage? Namubuuza nti ekigambo obufumbo okimanyi? He told me that I know it better than you. N'agamba nti nkimanyi okukukira. Kukira. Okay, I went ahead and asked him, do you know what you're trying to engage in? Nambuuza nti omanyi otegera bulungi kyogezaako okweyingirira oba okuyingiramu. I was asking him about relationship and investments. He said yes. Nali mubuuza ku bya relationship n'okukulaakulana mu gatto oba oliawo omusimbi. N'agamba nti ye akimanyi bulungi akitegeera. Okay. I told him that don't try to invest with me anything when you are not sure that you have committed yourself to me. Togezaako okukola ekintu kyenkulaakulana nange nga tonnabeera kubeera mukakafu nnyo nti ogenda kubanga okwekomitinga kiki. Kukakasa kubeera mukakafu ku relationship yange naawe. He said, I know. N'agamba mmanyi. But after he told me that he talked with his sister and seconded him to go ahead with me. Musiru, sister yagaba go ahead. Nti yebuuza ku mwannyina n'amukakasa nti ekintu kyali masavu n'olwekyo bakitwale mu maaso. But by that time, I didn't know any of his relatives. But he's the one who told me that my sister loves you. Akaseera ako naye sina waluganda lwe mmanyi naye era ye yaŋŋamba mbu abantu be banjagala. I was like, wow. Konza, okay. So he told me that do you know what? Now omanyi, it's time to choose one of our plans and we start up immediately. Kie kiseera okulondawo ku nteekateeka zaffe era tutandike embagirawo. It was okay with me because I saw that good and promising man. Nali ngamba nti oba oliawo kiryoke kuba nali ndaba omusajja anaabaamu empeka emera oba oliawo nenteekateeka nga simbi anaabaamu omulamwa. Now he asked me, nambuuza, on our 3 plans, what would you prefer to start with? Ku nteekateeka zaffe zonsatule mwalimu okulunda, mwalimu okutandika kitongole,
mwalimu ono obumu ku ploti bw'okuzimbamu ennyumba z'abapangisa. Ono abuuza ndi kati tutandike nakiriwa. Okay. Remember, I found him with his plans and I was also having mine as well. Namusanga ine nteekateeka tize nga nange bwe nina ezange. His was to start up a business and a company. Ye aliwo okutandikawo bitongole tutwale ekyo. Mine was to build rentals nga bwe mbagambye. Now he's asking me which one of them should we start with. I told him that business and company, it would have been better when you're on ground, but it would be very dangerous to invest our money and we end up with nothing. Namugamba nti waye kutandika company oba kikwetaagisa okuba nga oli ku butaka naye omusimbi okugusiga nga oli bunaayira nga business eri tuwolekedde okufiirizibwa okutayogerekeka. I told him, how do you see when we start up with construction, because that's better, at least we can be with accountability. Kienva mugamba nti owaye lwaki situtandikawo n'ogw'okuzimba kubanga ekyo kiyinza okubeera kale nga waliwo n'embalirira etegeerekeka. Sister, nze mbuuza wano omupiira wali ogusamba nga oguzza ku saidi yo oba okay anyway bane sozi wefuge. He told me that you have a point, but let me ask my friend, but he is almost like a brother to me. I told him it is very okay with me. Nagamba nti okay ekirowoozo ke si kibi neke nsooke neebuuzeeko ku mukwano gwange wano kyenkana tulinga baaluganda. Omusajja ono omutwe gwe yali agwesiga kitono olwo ngutemya omugambo. Nagamba tekyali kibi, mwebuuzeeko. It was very okay with me. I was like, ask him, then you will give me the feedback. Konze mwebuuzeeko onombuulira ekinaaba kitukiddwako. The following day he created a group of 3 people. Enkeera n'ateekawo group eya WhatsApp y'abantu 3. Omwali abantu 3 nga bwe ngambye, mwalimu ye kennyini, nze mwene ne mukwano gwe yaŋŋambyeko n'amugamba ku pulaani zaffe, n'agamba nti ajja mwebuuzaako lebe ekitandika nakyo. So the friend told him the same plan of constructing instead of starting up those 2 plans. Omukwano gwe n'amugamba nti ekyokutandika okuzimba kyali kisukkulumu bw'ogeraageranya n'ekyokutandikawo business oba company. N'agamba nti ekirala, it has to be with both our names. Okay, mukwano yali mu kupeke. N'agamba nti ekintu kye tutandikawo kiteekwa okuba nga kiri mu manya gaffe gombi. I told him not really. You can be with what I found with you and I stay with what you found with me as long as it still helps us as a family. Mchala wana yekengera. Ekyo si kyamaanyi, si kikulu nnyo, osobola okubanga buli kimu kyasangidwa nako kisigala mu manya gemmwe ne mutandika okubanga nga mukola. Kasitanga enteekateeka zibanga za kuyamba family okutwaliza wamu. He told me that at least I should indicate his names on my documents of the plot that we want to invest on. Nagamba nti poloti gye tugenda okuzimbako kyansonga ekiwandiiko okubanga kisomako n'erinnya ly'omutuuze. Okay. I told him what I can do is to put those investments in both names but not on the plot. Ne mugamba nti kyenali nyinza okusobola kwekuddira investment ezo ezitudde ku ttaka okubanga zigabana amannya gombiriri naye si kubanga nkyusa ebiwandiiko bya poloti okubanga bigendako amannya ag'omuntu omulala. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina,
byonna eby'omukisenge ffe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 07872199. Mr. Sozi, the man told me that it is okay, but write some note. While you're saying that you will not change, I wrote it as I am saying that once I surrender, I have to pay all the money that you have invested on my plot. Okay? After I finished, sent him that note. Mr. Soz, the man sent his friend to my plot to see whether it's worth to put on rent or z. Friend to a man went, and after he told this husband to be that the plot is worth because the area is developed. Mr. Soz, remember this man told me to inform my mom about the project that he wants to start with me. Omuntu ono yaŋŋambako okutegeeza maama ku nteekateeka za projekti gye twali tulina. But remember the plot is almost near my mom's place. Plot yali eriraanye maama, yet she's the one who even directed his friend on that plot. Mr. Soz, I told him that my mom has to be involved in this. I can't keep quiet on such issue. Then he told me it's okay, tell her, but the tone he was using wasn't okay. He seemed not to like it me to tell my mom. Ono omuwala yokukosi yali awuliranga sister alina okutegeeza maama we ku nsonga zino, poloti emuliraanye Kinyana Mpindi yalagirawo n'oli, naye ate omulenzi bekanga ebitamuwoomedde ku ky'okugamba maama abenga abimanyiiko. Okay, awo lukiki ennyenye nnyo. Tugende mu maaso. Mr. Soz, I told him, Mr. Soz, husband to be told me that let's get one hardware and we'll be saving money for materials. But remember, by that time I had my savings of 7 million shillings, but I didn't told the guy about my saving. Guy agamba tufune hardware utandika okutereka obusente obw'okuzimba, nenze nalinawo ku kido millions zange musanvu newankubadde nali saazimugambako naye nga nakatereka ak'abakyala ebyo nze ebyogeddemu. But I told him that I have auntie of mine, she's having shares in one of big hardwares in Uganda, and it's very known we can save from there. He said that I should talk to her, even we see how much we can save. Namugamba nti waliwo sister wange alina shares ze mu hardware ey'amaanyi wano mu ggwanga emanyikiddwa tusobola okusavinga ng'enagayogera naye tulabe era tuyinza banga tusavinga mmeka. Mr. Sozi, the truth, I talked with my aunt about how we can save our money, and she told me how we can do it. But remember, I have my savings of 7 million. I told a man that my aunt can lend us her materials as we are saving, not until we finish all the debts. Okay? Kakati wanalaga nti yalinazo, of course zile milioni musanvu ze nkugambyeko, naye yagamba nti anti we yabagamba asobola okubawa material nga bwebasasula ndowooza bwekyo. Kibanja mpola. I told a man that my auntie can lend us. Okay, awutuvuddewo. When I know that I will use my savings to clear the bills as we save the money, we promise to save the one for materials. Mr. Sozi, me not to tell the guy that I have savings, I didn't do it in bad faith, but I knew that we can use that saving when there is an urgent issue. Remember, both of us, we earn monthly, and you know things of building. They might need something with immediate effect, yet the money is done. So that's why I didn't told him. Now, after telling the man about my auntie to lend us her materials, he said, wow, that's a good idea. The following day, we made a plan of how we will
bring materials. Ojjukira wali bwe njogedde nti waliwo enteekateeka nti ono singa bafuna obutakkaanya oba biki nannyini poloti alina obwannannyini obwenkomeredde, naye singa bafuna obutakkaanya oba kwawukana bikoze bitya, alina okubalirira ssente ono ze yateekako ku kuzimba ku projekiti ziri ku ttaka n'amusasula. Endagaano eyo nno bannange. Kale Gamba, we made a plan of how we will bring materials at home. Good enough, I talked with my mom that we will need her store to put our materials. She was okay with it, but I told my mom on how she will pay. My auntie, while the friend of this man is not seeing. Okay, but on the receipt, let them put in both names because we are going to save both of us. My mom listened. Remember, this man sent his friend maybe to see the quality of the things they got from the hardware, and I was okay with it. After all, he will be even helping my mom on one or another. Mr. Sozi, the man created another group of 4 people. Me, him, friend, constructor. Wabula nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates. Ekisooka, tulina estate ku lw'Emasaka ng'eri Nsanje, tulina estate ku lw'Emityana ng'eri Bujuuko, ne tubeera ne estate ku Hoima Road ng'eri Wakiso. Kati awo bw'obanga oyagala kuzimba oba kugula poloti mu bitundu ebyo, oli kushuwa nti poloti ezo weziri. So ng'ate era mukwano gwange, naawe ng'onoonya ttaka lya faamu, kuteekako apartments, kuteekako country home, jangu Dembelio Properties and Associates ebenge ekusootinga. Oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi, bw'obigattagattamu owulira nga tosobola kugula poloti oba ttaka lya kyapa, bw'owulira 5 ku 10 ogamba bannange Sozi mo ffe ebyo tunaabisobola, owulira ogamba nti Sozi nze bwe mba nga nfuna wenja okugeza 5 ku 5, njagala bategeeza nti sofa tukikutula ekiwawu ku lw'Emityana. Tuli mu kukutula estate nga twagalamu abantu abatasukka 20 bokka. Kale nakugambye nti bw'oba owulira ng'olina interest mu ekyo, ekyapa kiri mu Dembelio, ttaka liri mu Dembelio, 5 ku 5, gw'otya miliyoni 10, otya miliyoni 8, mukwano jangu mu inbox weereza ekigambo Dembelio. Bwe sikuddamu buli lw'owulira ng'okirowoozaako weereza kigambo kimu Dembelio paka nga nkuzzeemu. Olina kye weebuuza ku by'ettaka n'ebiwandiiko byonna, mukwano Dembelio Properties and Associates, Madam Nancha Beatrice akulindiridde. Eri message ya Dembelio gye nkugambye yo giwandiika ku namba yange nga bw'ogiraba ku screen nga si kati mu kalango kano. Naye ate bw'oba oyagala okwebuuza ku bya Dembelio Properties and Associates, of course enamba ogiraba ku screen eno, beera ng'obanoonyaako oyagala obuwabuzi bwonna ku nsonga ez'ettaka bakulinze. Mr. Sozi, the man created another group of 4 people. Me, him, friend, constructor. We talked on how much money and the plan of rentals. I will not lament, you know that. So Mr. Sozi, the following day they started constructing, but the friend was on the ground saying, ati tubuliddewa wano bannaye. Tubuliddewa. Tubuze. The friend was on ground seeing everything that takes place. In 2 days, the foundation was done. Mr. Sozi, guess what? The man brings back things of putting his name on my document. I told him I don't feel it, please. I don't want to do something out of excitement, dear. I normally want to do something when I know that I won't regret. I don't want to smile, but after camera, I cry. Not really. The man said it's okay. Mr. Sozi, they built again. But they were almost reaching windows. Literally, the man repeated the same thing. Sana yali akwekengera. Ate alinga yali omutufu. Gwali mama, atekako project. Ettaka siri lye talirinaako ki.
Sajja ali mutuufu naye okutyamu. Literally the man repeat the same thing, that I should indicate his name on my document. Mr. Sozi, I talked with him as a concerned wife to be. That mwami, why do you repeat the same thing, yet I was open to you from day one that I can't indicate your name on my documents? Let's build good enough. You will be in charge of everything as long as you will know your responsibility as a good husband. He told me that it is okay. Okay. Nade inachumintirizaako enoma site bwesitoka. Ne lwaki tonteekako? Bambi musajja wattu. It is okay. Mr. Sozi, we continued with the constructing. Rent was reached on a well plate. The man told me that if I refuse to indicate his name on the document, he's done from there. Era walitofiirwa yali alina zaataddeko. Sajja alina ensonga ze bambi musajja wattu. Mr. Sozi, just know I got angry seriously, and I was also tired of being on the same issue, yet I was well clear and specific on what I was telling him not to put his name on my documents. I also got mute. We were about to enter Ramadan, but I prayed Allah to show me real signs of this man. And if he's the one you choose to be my man, then make him to understand me. But if he's not the one, let him be out of my life. Garcia Kasasiro Chitezi. Mr. Sozi, we entered Ramadan. The man quarreled for the whole month while I am not replying back. But after Ramadan, this man told my mom that he wants to surprise me. Husband sent 3 million shillings to put beam and roofing million satu. That's the surprise he wanted to do. You will get to know how I knew it, yet my mom told me nothing. Mr. Sozi, I talked to my boss about the increment of my salary. My boss told me that no way, that's the money he gives out. Remember, I worked for 4 years, but same salary. After my boss refused, I decided to tell my husband to be a concerned wife. Okay, my husband to be, of course, as a concerned wife. Concerned wife to be. Mr. Sozi, in the exact period when everyone is quiet, the man quarreled. He abused me, just no. But and later then he told me about the surprise. Mama bamala kuyisamu gali ngakwa surprise. The surprise went wrong. He asked even the balance of 500. Oh God. Again he told me not to put any of his money to that investment. Mr. Sozi, just know I also got sick and tired about him. I was tired also about his behaviors. Both we went back in mute. Remember, I was about to come back home. It was only 3 months remaining me to go home. I used all my money to put up roofing. Remember, the iron was already bought, just wage and some other small stuff. I managed to roof up. Then after I came home, Mr. Sozi, guess what? The man started demanding me his money, yet I have nothing. Banange. The man became will to me. Hey, I went back for vacation, but the vacation vacated me. Mr. Sozi, the man became news. Nuisance. Oh, but I was silent. Can you imagine, Mr. Sozi? As I conclude, we separated with the guy. But that guy was okay. Only that people outside told him words and it changed him. Mr. Sozi, for now I am very single. Now it's 4 years since we separated without even meeting each other. Right now on Dibwedu, but next year I will be coming back home. Mr. Sozi, I am here patiently waiting for someone who is ready for marriage. Someone interested and ready for marriage. Let him inbox Mr. Sozi. Mr. Sozi, thanks for the show. We do appreciate it. Chokapanange. Oh, bambi. Wow. Okay. Sister listening and searching. I had wanted you to give me some details about you.
about you. Well, I think the guy was right. You are right as well. Mwena mwali batuufu. Kino kiyigiriza abantu abasalawo okugatta ssente nti waliwo ebintu bye mulina okutunuulira ennyo ate byonna babibeere mu buwandiike. Eno gentleman's agreement buli kaseera emenyebwa ate bakutuma abajulizi ne mwetoola newankubadde ne gentleman's agreement is also a type of an agreement naye maama bizibu. So I am of the view that mubeere clear, mukkiriziganye okukkiriziganya oba mukkiriziganye obutakkiriziganya naye nga bikwatikako ebyo nga si bigambo bugambo. Ate era kisinziira na level of trust gye mubeera muliko. Ebintu bino mubiraba. Abantu bano singa baali legally married, trust me, wano baali badde tebatuukawo. Kyandibadde kyangu kubanga omwami omuntu okay gye bali abakazi abatonotono agaana n'agamba bye wansanganira neera mbabuulira ebyo byonna muba mujja kkaayana mujja funa obutakkaanya era oluusi ebyo bye bigenda bizimbako obugulumbo bwa marriage yammwe. Waliwo abantu abafumbirwa ne basigala nga bakkiriza nti bwe baafumbirwa ebimu ku bo tebyafumbirwa. Naye nga njala babuulira kino okujjako nga tonnaba kukula bukuzi mujja kubeera awo already ekyo kye mukola muba muzimbye obufumbo ku bulimba ku butali bwerufu. Tojja kwekwasa nti olemeddwa okufuna furniture oba ekibajje eky'ekirooto kyo nga Aisha Furniture Mart ebbanda we bali okuba nga bakusootinga mbuuza nti how wali ogenzeeyokko n'olambula oba wali omusabyeko ebifaananyi n'akuweereza ku bifaananyi n'olaba furniture n'owulira ng'ogudde amatu ng'owulidde omumatidde n'omugamba mami ssente mmeka n'agamba $10,000 n'agamba $5,000 $3,000 $4,000 $2 nga nfudde mbadde center table njagadde. Kiki wakeberayo? Bitanda by'abakulu by'abato, wakebera wardrobe sideboard, wakebera dining, wakebera ntebe center table, wakebera nzigi madirisa furniture wa mufumbiro mukwano. Kakati ddayo ekibajje kyekimu ogenda kubanga okifuna ku 50% discount. Kikola gwa 8 na gwa 9 gwokka. Ku screen nga bolaba enamba ya mama Aisha Najemba ku lwa Aisha Furniture Mart ebbanda oba gende banda bwolaba ekipande kya Nabisunsa Girls side etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyama akusortinge sasula otwale furniture wo oba sasulako mu biseera bino bya promotion mukole payment plan olaye bw'omalayo balance omwaka gugweko ng'ojoga ani abikoze ani abimala Aisha Furniture Mart ebbanda. Oba nkiddemu ontegere bulungi bino byenjogera biri common nnyo nakubanda wano bangi bagamba bula sozi buli gyoyogera amazima naye leero labika oba batabani ba Falaawo bakuwadde ki byenjogera biri ku njuyi zombi njagala kiddamu. Obufumbo mu kubuzimba bulijjo bwenjogerako nti tubuzimba waliwo bwe tuba tubutandika ebyo bye tuzimbira wansi nga bwe kaba kaveera kekeetagisa nga tukataddeeyo ng'ennyumba ejja kutonnya ejja kuvulula. Ogamba otya nti muli bafumbo mufuuse bafumbo naye ng'osigala ogamba nti nze wadde twewasizza naye tugenze okusisinkana naawe nga mbadde nina poloti yange mbadde nina rentoozi zange eri byonsanze nabyo bigenda kusigala eri naawe bw'oba olina by'olina nabyo bisigale gye bisigala. Njagala babuulira muba mumaze olwedde okusayininga ku kipapula ekiraga nti kaakati mutandise okugalangatana mu relationship yammwe giyite marriage. Ekyalibadde kisinga okubeera ekikulu kye kino to surrender. Size wano kwogera mu nzikiririzeemu, size wano kwogera byoyagala kuwulira, nzize wano kwogera bye weetaaga kuwulira. Olulala nja kuleetera experience ezaabamu kwabo n'ebyavaamu. Ng'ebimu ku byayawula amaka gaabwe kwe kubanga omu yafumbirwa naye ng'ebimu ku ye tebyafumbirwa. Omusajja teyali mubbi naye nkubuulira ate mbadde ntandise obbikubbirako kankikubbireko. Omukazi mu kufumbirwa omusajja
yalina developments ze, yalina properties ze. Bw'amala okubeera ne properties ezo n'agamba omusajja, kubanga omusajja yeetoolako omukyala, ate surprisingly maama w'omuwala ebimu ye yabidisclosinga, ye maama w'obuwala nga takikkiriza. Mufumbo bulungi gyali mufumbo, muwala wange ofumbiddwa, mutabani amanyi nti olina nekituna kino, saagala mutuukeeyo mugalangatane, beera mwerufu akutegeererewo nga bukyali. Mutabani ono alina kino na kino, mwali mubyogeddeko, omulenzi nga abimanyiiko, just noza yali property ng'emu, kuba muwala yakoze kasente ke. Omuwala neyekandaga naye olw'okuba baali mu nteekateeka zakwewasa, waliwo omanyi ebintu ebitazika mabega, si bangi nnyo nti balina obuvumu obugamba nti munnange nga batambula, kintu kyabwe nga kitambula. Kakati omutawaana we gwava we wano, omusajja yalina properties ezize. Kakati omukazi alina engeri yaleetamu olukwesikwesi ng'agamba nti ye zino properties teyazimulaga, so azibalira ku bye bakoze nga bali bombi, naye nga documents z'omusajja ziri very clear. Ne wabaawo n'ebimu ebikakasibwa nga mukoddomi w'omusajja, mwanyina w'omuwala, ng'ebintu ebimu amugamba nti naye nnyabo okuggyako okwagala okwefuula obwefuuzi, bino ebintu nange mbadde mbimanyi. Ebintu bino kyagala okugamba nti kugamba nze babindagira mu kirooto, gwe tewaliiwo, ng'aganze mujulizi, ebintu bino mbimanyi. Omwana ow'obuwala kino kye yaliko, bye yakola yekka bibye, kyatadisclosing eri musajja nti gwe byenkusanze nabyo olw'okuba kakati ompasizza, tutandise kubeera ffembi, buli kikyo kyange naawe, ebyange byange, ebibyo byange naawe. Omusajja yabeera mwesigwa nnyo ku kigambo kye, n'amugamba ow'omukwano, bye wansanga nabyo byange, bye nakusanga nabyo bibyo nga bwe wayogera. Njagala mbabuuze, wadde temwaliyo, mulowooza bakyaliwa? Naye ekyo kyagenda kikula ne wabeerawo obuteesigangana. Kakati omuze omulala ogwaddako, olw'okuba oli yalina okubanga yalina bye yainvestinga ebibye nga tanasinkana ono, ekintu ekyo kyayongera okugenda mu maaso ne kizuuka ng'era waliwo byakola n'abikukusa. Tekikola sensi kati, kirikola sensi ng'oli mu kyo mwennyini. Ne bwe babuwandiike ne mukkaanya nti mu buwandiike kiri bwe kiti ne bwe kiti, but please surrender. Okuggyako ng'oyingidde mu bufumbo bw'ozza okukolamu obuyaayi, naye njagala kutegeeza ebigambo bino, surrender. Oyagala nkunyumiza emboozi ya mulala n'awunzika nga n'ebintu byeke nnyini afudde, talina ngeri gye bayinza bikireyimingamu, kubanga ebiwandiiko baali tebamanyi mutongole ani abirina. Mwawulirako wano mabegako oba kintu ekyo nze nakirimu, but okay, kanjogere emboozi oba wali ogiwuliddeko. Mwawulirako emboozi emabegako nga abapangisa bamaze ebbanga lya myaka 3 nga tebamanyi landiroodi waabwe waali, naye ng'amazima amatuufu gali nti landiroodi yafa. Kitegeeza ki? Properties ze abalala baali tebazimanyi, baali nga babeera ku nnyumba myaka 3, bigenda bitambula. Bwe nkugamba surrender, kyova olaba sisobola kugamba nti surrender ku musajja atakuwasizza mpeta. So nga ate era kyekimu osobola okigamba n'omusajja, why do you surrender nga mwenna muli mu byakiyayeyaye? Olina kyaliwo muli awo mwekuumako bwe, okuggyako nga mulina level of maturity. Kyenjogedde okitegedde bwe ngamba your level of maturity, ng'obwerufu buli Promax, kubanga abo nabo gye bali, they're not legally married, gye bali. Naye nkugambye okuggyako nga your level of maturity eri ku level ya Promax, era abo babikola
bazimba ekintu kyabwe buli omu ng'amanyi waayita kino tukola bwe tuti ono alitira wano bwati ebintu bitambula bwe biti oba ogezezaako okwawula kyenjogera. So njala kuddeyo ku sisita Gayi yali akwekengera naawe wali omwekengera, wali mutuufu ne Gayi we yali mutuufu. Kyolaba waliwo omutendera gwe yatuukako n'agamba owange ezo kaziffe neme kufiirwa ndala. Ebintu bino mubirabanga ebyokusaaga oli asobola okugamba ne bwabanga kubanga ate bino babikoze nnyo n'abakazi okusinga abasajja. Omusajja poloti yiye omukazi ng'amugamba ng'agamba omukazi nti kakati poloti ogina nze kanzimbeko, kati omwami obwannanyini ne bubeera ku ngulu. Nera ne bino ne bibeerawo nti mwanyi bwe waba waliwo olusobola okutunda n'osasula n'envaamu, naye mukimanyi nti mutuuka okusasula oli n'agamba nti twayogera ku nsasula, twayogera ku kusasula naye twayogera ku nsasula. Ezo close tezitera bbeeramu nti ssente zange ze nateekamu ajja kuzimpa omulundi gumu. Bw'agiranga akubuuza waziteekamu mulundi gumu. Mutuuka ali mu nsasula nguli agamba ekituufu ngenda kusasula. Mwawulyako nambwayo wano yali akikinala ku kyali wange nange nsobola okusasula naye ng'ateekako ki eyo tuveeyo. Kakati mwine mutuuka ali ng'agamba endagaano ngenda ginyweza era nga bwe nakugamba ngenda kusasula, katwogere ku nsasula. Tubazeebaze ng'okusinza ku bikuwandiiko wateekako obukadde 5. Mbadde nsaba mbeere mwesigwa nnyo ne committing ku kyenja okukola kigende ne mu buwandiike nja kusobolanga okukuwaayo emitwalo 5 buli mwezi okutuusa ssente zo lwe ziriggwayo. Mujja kuleppuka muleppuke naye ssebo njagala kutegeeza ekyo kyokka kisobola okubagulumbya omutwe nga tekiggwa. Njagadde kulabula ebintu bino biyingiremu n'amagezi. Omuntu okakase nti mukulu mu birowoozo si mu myaka, wa buvunaanyizibwa, byayogera ne byakola bikola oluganda. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeerero ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.